bali mukwatibwa bo bagamba babazze wano kwetaba mu lukuŋŋaana olwayitiddwa abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. So kyekibaleese ku kitebe kino teri kirala, tebazze mu kwekalakaasa, tebazze kukola ki, wabula ekibaleese essaawa zino bo bazze kwetaba mu lukuŋŋaana olwayitiddwa abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform. Bo abakulembeze ab'ekibiina kino balabyeko nga batuuse oba nabo tebanatuuka? Tetulina mukulembeze n'omu gwe twalabyeko mu kifo kino n'omu, naye tubadde tulakuba kansala n'abantu abalala abawagira obuyinza bwa Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga saa zino bo abali ku top leadership tewali n'omu yalabiddwako ssebo. Wankaaki w'ekizimbe oba wa yafesi y'ekibiina kino muggule oba waggale? Wabweru wa yafesi eno ebifaananyi bye nasoose okuteeka ku makya mu Ggangamuka walagiddwa nga wali blocked nga motoka ya poliisi yeri ku mulyango ogwo nga omulyango ogwo gukuumibwa b'amagye na poliisi. So n'essaawa zino wenjogerera bamilitale be baliwo. So bo abantu ba bulijjo balabawo bangi oba bakendedde? Abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kubeera na kukuŋŋaana wontu wonna wonna era bakwatibwa. Buli agezaako okukuŋŋaana akwatibwa. So ye embeera eri mu kitundu ekyo. Naye ate ku mabbali awo ndabawo akatale, waliwo abantu abatundirawo ebintu, bo babakoze batya? Abantu bo abali ku mirimu gyabwe balekeddwa bakole. Balekeddwa bakole nga azonga tebagenda kuleeta keegugungo konna konna oba kukyankalanya bantu. So wangambyeko nti abantu badde bali mu kukwata essaawa zino be babadde balemesa abantu okukola emirimu gye balina okukola. Ongambyeko nti waliwo abavubuka abadde bakuma omuliro mu kkubo. Abavubuka abadde bakuma omuliro mu kkubo, abamu ku bo bakwatiddwa era ne batwalibwa, abalala bo basimatuse emisinde gibeyimiridde ne badduka ne bateekako kakukola tondeka nnyuma. Jengo Elia nowenjogerera omuliro gwonna gwonna ogubadde gukumiddwa mu kkubo guzikiddwa, ebipiira ne biggibwawo okulaba ng'embeera eddizibwa mu nteeko. Jengo Elia, yes, nze naye tukimanyi nti olunaku olwaleero Uganda ejaguza independence. Yes, abantu baawo batunuulira bakimanyi nti Uganda tuli mu kujaguza lunaku lwa meenu, noloba obatunuulira feesi zaabwe teziraga nti ekyo bakimanyi. Benfunyeko akapita n'enjogera nabo baŋŋambye olunaku olwali tuweza Uganda eweza emyaka 61 kukyanga eva mu mikono gy'abakyeruppe, naye embeera eri mu ekamookye essaawa zino eragira ddala mbu tukyali mu buwambe. So benfunyeko benjogedde nabo bwe bati bategeezezza nti bo balina ensonga ezaabwe zebaagala okwatulesinga eri ensi, nga ne Mwami Museveni essaawa zino agenda ekitumu okukuza emikolo gy'okwenunula mu ggwanga, nabo baweebwe omukisa okwogerako eri eggwanga, babuulire eggwanga biki ebibaluma essaawa zino, baleme kusinziirako ebyo byekabeka ebigenda okwogerwa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ekitugumu. Nabo baagala bafune akakisa ako bayogereko eri ensi olw'ensonga balina ebibaluma gye baagala okuba nga nabo bategeeza ensi nabo bennyini bannayuganda. Olabawo chances olukungaana olwo ogenda mu maaso oba nedda? Olabawo chances olukungaana luno okugenda mu maaso? Emikisa gy'olukungaana luno okugenda mu maaso gyo mitono ddala ddala. Tewali yadde ne kasayini akalaga nti olukungaana luno luyinza okugenda mu maaso olw'ensonga lulagira ddala nga olutali mu mateeka okusinziira ku mbeera eri ku luguudo luno wamu ne wabweru w'ekitebe. Abo bonna bonna ababadde munda w'ekitebe nabo ge tufunyeeko tebakkiriziddwa kufuluma era tewali ayingira tewali afuluma. So ekiragira ddala nti olukungaana olwo luyinza okuba lwalinyiddwamu eggere nga luyinza obutasobola kubeerayo ssebo. Ekitegeeza nti abantu bano tebalijja kutuusa bidduubo byaibwe, era ndijja kusaba nti akageri kooli nti oli awo ate ne kamera daife dikaaliwo obanga obatolako ebidduubo byaibwe olunaku olwalwo tudda kuba ate nga tupita wano kumpi omukulembeze ow'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni edda kubibona, ndowooza bedda kuba basanufu. Kale tukweyanziza Jengo Elia. Jengo Elia musasi waffe, our senior journalist, yali awo ku kitebe kya National Unity Platform Kamoocha. Eyo n'embeera eri awo abannakibiina ekya National Unity Platform
olunaku olwaleero babeere benza okwogeraku eri abawagizi baibwe. But olwaleero Uganda is celebrating independence, and I think we shall put all our emphasis on the party and the ceremony in Chitugum to find all the solutions of those problems abantu bali kulowoozaako. So ebisinga okwebyo tudda kubatenga tubikulaga ebinaabanga bifiire ebuuyeeyo olunaku olwaleero okuva ssaawa eno paka nebunaazibira buli kiri kutambula mu iwanga muno wedda kubatenga okibona wano ku Baba TV. Ndi kubatenga nkuteekateeka mu maiso awo mbe nga nkulaga emikolo nga wegitandise. Emikolo gyatandise era baminisita abasinga batuuse wali ku kisaawe kyagagavu district y'Ekitugumu. Uganda okuweza emyaka enkaaga n'omulala bingi ebituukibwa ku mukulembeze wange ebindi kwebyo yabyali kubyogera. Ono obwire obukesizo nakolwaleero President Dr. Museveni yayogeire yalaga Uganda bwe tutuuse n'ebindi kwebyo tuli kujjaaku n'ebyo ebikaalimu ku obwiga bwa muzinga byetaaga okutaaku eisira. Kyendowooza nti ng'Abannayuganda olwaleero twandibaire tutyama tufumintiza obuwanguzi Uganda bwetuuseeku. Of course niimwe abali mu bukulembeze ng'abantu baabalonda okuba ate nga mulingirira ebikaali kutuukibwa ku bikoleibwa bitya. The government has written a lot of literature when it is highlighting the achievements. Basically from 1986, when we counted the success and we started counting the NRM calendar. We started counting the calendar of NRM in 1986 when President Museveni captured power, and a lot has been achieved in Uganda, and a lot is still pending. Of course, no government is perfect, especially these governments which are in developing countries. Uganda is one of the developing countries, and many times people say, why is Uganda not developed like other countries? Giving an example of those countries that were underdeveloped at a time when Uganda got its independence. You may look at those countries, but they are not landlocked like Uganda, and the factors that are favoring development in those countries, it is not the same like us here. So that is a lot that we discuss today when Uganda is celebrating 61 years of independence. We are expecting a lot of speeches today, especially from those people that they are custodians in different ministries. Ministry of Energy, we just discovered our oil recently here. Ministry of Water, Ministry of Environment, Ministry of Education, Ministry of Finance, discussing our Uganda's debt burden. So we find solutions today. So as Ugandans, we have a role and we have a purpose to sit and meditate upon our achievements as a country. So nebindi kwebyo twidde okuba ate nga tulingako olwaleero. President yakaali mukambwe ino ku nsonga ey'ebibali era ndisuubira olwaleero n'ekindi kwebyo kyajja okwogerako. Yabeera alikayukira abakulembeze ku mitendera egy'endawulo yakuba nti kidda kitya nti ekibali kituuka kyakozesebwa aye nga kiri mu muluka kiifu aliwo walingirira. Muluka ogwo guli mu igombolola. Eigombolola alikulembera ng'alasi ow'okusatu LC3 liri mu district, ate waliwo n'aladisa, ate waliwo n'ikaawo. Weringirira nti shayini mpanvu ino. Timulingirira mutya ati abo ndijja bavunya. It has been a contentious topic for quite long. The President yayogera eno ku nsonga ey'ebibali. Era ku lukalu lwa Africa wano abakulembeze abasinga ensonga y'okuuma obutonde obw'ensi balaze nti bagiteire ku amaani kubanga neri kusinga oviira ku mawanga agasinga ebizibu.
Inuma wane emyezi nga team actually ku ntandikwa ya mwaka guno enanda ya Nalubale, that's Lake Victoria, after 50 years amadi ago gaiti geyongera the water levels deyongera, abantu abali bazimba kumpi batawo business, abandi batawo mayumba, amadi gamayiza nga gabatwala, and experts say the effects da nkyukakyuka mu mbeera ya bwire, tenga ekireeta enkyukakyuka mu mbeera y'obwire n'emirimu ife abantu bene gye tukola. So ebindi ku bintu ebyo tulina okuba nga tufumintirizaaku, tuwezize emyaka nkaaga na mulala, aye tukaalina obuntu obutusomooza nga butono ino, nga butono, very small, very small. So President wabaviireyo okukaluka ku iroboozi, but not once, not twice, not thrice. President yakogera ku nsonga y'ebibala emikuzi, anaatera owezi omukulu mulundi ogw'omusanvu mose emirundi 10 ng'ayogera ku nsonga eyo. Yataawo directive, yataawo kino. Baani abalina okukola ekintu kino abatalina akikola? So as we meditate upon the Uganda, nteranga okuba ekintu nti the Uganda we want, is this the Uganda we want, the Uganda we are in? If it is not the Uganda we want, which Uganda do you want? Ngewe muna Uganda awangalirawo mu kibuga eky'emukono, Uganda kijoyenda obaamu, ali mu kibuga eky'e Kampala, Uganda kijoyenda okubaamu efaanana etya, abali e Fort Portal, abali e Bunyoro, ebali gy'osima amafuta, Uganda kijoyenda okubaamu ng'efaanana etya. You start creating that from your home, from your village. Nga tukalina kuba abakulembeze betwalonda tibakoze biti. The Uganda you want, you build it from your home. Can you imagine? The Uganda we want to live in, the best, the country full of peace. The climate is good, the roads are good, and everything is perfect, like we benchmark from other countries. We must build it as natives. Waliwo amawanga kuluka lwa Africa wanagasigaza that brand. Lero yakoba oidinga ojja mu iwanga lino tosobola atambulira mmotoka n'osuula kicupa ku luguudo. We have that saying in Uganda here, era mukidi nti yo amawanga ago tosobola. Ayi mu Uganda okikola. Muntu muba mu taxi mulitambula, omuntu yagema ekicupa amazzi okunwa amadi yakisuula busuulaawo, weebuuza awo wookisuulira ani ajja okitoolawo? No one. The Uganda we want, we must build it. So as we celebrate this independence, do we need it only to celebrate, or we need to meditate? What we are celebrating is those achievements we have achieved, and what we have not achieved, then nebindi ku ebyo tulina okuba ate nga tulowoozaako. Because abakulembeze beffe bonabona, all our leaders are gathered in Kitgum, and as a country we sit down and say, ku myaka enkaaga n'omulala okwenunula n'okwefuga twakola ki? Bw'obanga olingira independence ya Uganda eno, the liberation struggles eda Uganda okufuna independence dali ntono ino tidafananizaako nga Mau abai Kenya, Maji Tanzania, n'amawanga agandi the window of 60s awo lukumirwenda nkaaga na mulala nkaaga n'ebiri nkaaga n'esatu nkaaga n'etaano lately up to South Africa wefuna independence. Mawanga agasinga aga Africa o East Africa agali gawambibwa biba amagulu meeru awo bidako yagane nti Uganda edaguza 62 eiwanga 63 awo. So the liberation struggles edali mu Africa dokoba nti twetole kuba amagulu meeru bagolole dani nintira ino nti amawanga nga Uganda struggles tidali damani ino ayiro akubanga nti ebugumu lyali eyongeire era n'okuteesa bateesa nti Africa tugireke tugolole
Britain, Bulaya, Bungereza, tubaleke bagolole. Akavidia okemteranga okupona nti flaga yeibwe yaisibwe yefe yayambisibwa okyalaga nti tutandise okwefuga being independent. The independence means you must be independent politically, you must be independent financially, you must be independent socially. So when we celebrate the independence in Uganda, think about the three things. Are we politically independent? Are we economically independent? Are we socially independent? The economical independence, maybe we may attain it some years to come as Africa. Because look at Uganda. We have a debt burden of close to 70. We are in 60-something trillions. Doubling our budget, we read. Tunatera always trillions and some. It means nti as African countries wetubanga tusobola kwemeneza our budget daife. Nga abantu abatufuga ku wano. Abali ku direct administration betulumukira ku batuyambe. Tuyinza okuba tuli partially or not economically independent. If you are economically independent, it means we can sustain at least a third of our budget. Even developed countries bewola. Okwewola ko tistegeza nti oli mwavu inono. Namawanga agakulankulana gewola. America yonna erina abagibanda. Africa twidda kwewola. But tikukoba nti almost a third of our budget twewola internally and externally. Segeza nti we have not attained 100% that economical independence. Tuyinza ogyataininga, tuyinza obutagyataininga. It might take us long because we are developing countries. What made us to be developing? Because of our state. Embeera de tulimu. Twali ku new resources. Katuyamba ku n'abantu abandi. We had labor. Because somebody may say, why is Africa struggling? Yet those developed countries, one day, they came here to look for human resource and the resources. And Africa's resources, you go to Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea. Those are some of the countries. Nga igadine ebyobuga igaya abantu bamu bavu. DRC Congo, erine ebyobuga igaya abantu bamu bavu. So, enkolagana yaife n'abaatufuga abandi tuleetera okusigala nga tukaali baavu. So if abantu babulidde the mwananchi tuyinza okuba we don't have decision on that. Our hope and our Jesus and the leaders that we put in power to be mumaiso, to be in front of us. So what can we do to be economically independent? It is a question me and you to answer. We have resources. Uganda twazula amafuta. Aye kino kirijja tuyamba kitya kirijja tikolinga tutya into how shall it improve our state, our lives? Nga Uganda kijja tutaku ku level ki. Ni 2025 tunaba tusima amafuta gano. Tunaba tutandika benefiting amafuta gano. Let me speak like that. But the budget we shall read in 2025-2026, emergency ya oil ono nga atandise ovaamu esente. Kinatuyamba kitya wano. Kisobola otuyamba nti tulikendezaako external borrowing nti esente tuliwa tutandise okuyingizaako wano nga tusobola kwewola. Ku major projects zetutera okola, zetwewolera ku ino sente ng'Iganga, kutawa amadwaliro amanene, kuzimba enguudo highways, okuzimba dams, n'okufundinga ebyobulamu. Ebyobulamu mu Uganda ine bya Uganda tubyewolera ku ino sente tufunira ku ino grant kubanga okulwanyisa akawuka ka siriimu tufunira ku ino grant, then n'okulima enguudo edo highways tudifunire ku ino loans. Grants batuwa tujja kwewola batusaasira busaasire batuwa.
abantu abali kulankulana ngawo nabo na baba owana kuwako esente munange mutabane wange mujje mwekulankulani aidi no load eyibanda tujja twewola era batutaku interest. So after some time nga tutandise osima amafuta, shall this still going to okendeza ku mabanda gano muntu wa bulido oli jakifunamu otya? Do you expect anything good? Yes, expect. Actually, no, chidakwida with good leadership, and I think we have good leadership. Then the political independence, politically independent. Is Africa politically independent? Tuzo ntwa twakasindika abakulembeze abaja mu UN summit every year tubayo. Africa yali president wa Rwanda yakoba nti Africa tulekera okujotekezanga ebizibu byaife mu bazungu. Bwe tubanga tulina ebizibu byaife, we can sit and we agree to disagree. Titusoboka kujja mu UN summit memale we solve our internal conflicts and our pet problems. So those that are about to fuga at one moment of time, are they still the monitors? Are they still the prefects? If they are still the prefects of our administration, then it's together and partially tukali mubuwambe, tukali tukafugibwa. Aya tetusobola kyetolako. Kuoza undi ayinza okuba nti, can we be there alone? Nga we depend on ourselves. No, titusobola. You may not. Because the hand that feeds you governs you. Omukono ogukulisa n'ogukufuga. So Africa, Uganda twatusobola kwelisa 100% nga tujayo abantu abo batuwa esente. At one moment of time they will decide on our political situation. Kudashike nendala ebula okuweza essaawa 5 kankumize mu katono ndikwira tujobola okubanga tutandikira. We are meditating on the 61 years of independence in Uganda. Yomuna Uganda aliyo TD. What do you count in 61 years? There are some people nga mwaliwo nini mikwano jange abaliwo. Independence came when you were looking at it. Mwali ku first label yaba